girls, today we'll see the same topic on courtesies. On the day also I did some relating to the courtesies itself. Today also we will see the same. அந்த டாப்பிக்கும் இந்த டாபிக் அது சேம் தாம்மா. இது இது மொமெண்ட் பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது. கர்டசிஸ்க்கு இதே சேம் ஃபார்முலாஸ் தான். இந்த மொமெண்ட் பேஸ் பண்ணி இஃப் தே ஆஸ்க் இன் கர்டசிஸ் எக்ஸ்ட்ரா தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். சேம் டாபிக் தான். நீட் நாட் டு வரி. ஓகே அம்மா, கர்டசிஸ் பாருங்கள். கர்டசிஸ் ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் என்ன? த டேர்ம் கர்டசிஸ் was introduced by Carl Pearson in 1906. It refers to the degree of peakedness or flatness in the region about the frequency curve. Courtesies na enna solranga? It was introduced by Carl Pearson in 1906. Carl Pearson தான் வந்து courtesies introduce பண்ணாங்க. Refers to the peakedness or flatness in the region. Okay ma, definition first courtesies. So definition paranga. Courtesies na, by courtesies we mean the lack of peakedness. Adha annike sonnom illama, adu peaked. It will be in the peak on the bell shaped irukum. Flat la indha enna agum, adu large peak indha adukku enna meaning? Mesocourtesies, platycourtic அந்த டிஃப்ரெண்ட் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அகெயின் அதே தான், சேம் பாருங்கள். சி, பை கர்டசிஸ் we mean lack of peakedness or flatness of a frequency. In the words of a Croxton and Crowden, a measure of courtesies to which the curve of a frequency distribution is peaked or flat topped. A measure of courtesies is a measure of courtesies to which a curve of a frequency distribution is peaked or flat top. Graphic presentation of courtesies paranga. If a frequency curve is relatively more peaked than the normal leptokurtic curve, if a frequency curve is less peaked or flatter, it's called a platykurtic curve. And if a frequency curve is properly peaked, it is a mesokurtic. என்னமா சொல்றாங்க? if frequency curve வந்து relatively more peaked than the normal curve விட கொஞ்சம் அதிகமாவே பீக்கா இருந்துச்சுன்னா அந்த curve leptokurtic curve னு சொல்றாங்க. what's the meaning ma? if the peaked, the bell shape இருக்கு, அந்த ரொம்ப பீக்கா வந்துச்சுன்னா கிராஃப்ல represent பண்ணும்போது இன்னொன்று சரி for you. If the graphic representation is called in question 2 marks la kepanga, what's the define leptokurtic curve means? You should write, if a frequency curve is relatively more peaked than the normal curve, it is called a leptokurtic curve. And if they ask what is a platykurtic curve in 2 marks questions or some choose the MCQ questions, if they ask means you can write, if a frequency curve is less peaked, more peaked in that is called leptokurtic curve. And if a frequency curve is less peaked or flatter than the normal curve, it is called a platykurtic curve. And if a frequency curve is properly peaked, and that is called a mesokurtic curve. These 3 types of curves are shown in your figures. பாருங்க. ஓகே அம்மா, இந்த ஃபிகர்ல பார்த்து பாருங்க. இது வந்து platykurtic, properly peaked. That is the properly peaked. This is mesokurtic. platykurtic னா இது வந்து நார்மலா இருக்கும், flatter than the normal. That is called a platykurtic. Properly peaked, that is mesokurtic. If it is more, that is leptokurtic curve. Then you see the formula for this. Measurement of courtesies in the moment based பண்ணி
On the day I thought the courtesies. Okay amma, இது வந்து it's measurement of courtesies based in moment. So you see, measure of courtesies is defined in terms of the fourth order moment about the mean. Fourth order moments la convert பண்ணி போட்டிருப்பாங்கம்மா. So see the formula, beta 2 is equal to, but the measure of courtesies is denoted by the symbol beta 2. What's ma? The measure of courtesies is denoted by the symbol beta 2. It is a unit of measurement. It is expressed as follows. Beta 2 is equal to m4 divided by m2 square. What's my formula? Beta 2 is equal to m4 by m2. இது m4 க்கும் m2 க்கும் formula இருக்குமா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து v1 v2 v3 v4 எல்லாம் ஃபைண்ட் பண்ணுவீங்க. உங்க ப்ராப்ளம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். ஓகேமா? Let us see the problems. See here, if the what's meaning for m4? It is a fourth moment about the mean. What's my m4? M4 means it's the fourth moment about the mean. Then m2 means second moment about the mean. The absolute measure of courtesies is given by m4. What's the absolute meaning? The absolute measure of courtesies is given by m4. Courtesies is usually measured by beta 2 minus 3. See, if beta 2 is equal to 3, beta 2 equal to 3 andishina, the curve is said to be mesocurtic. It's equal. If it is equal to 3, beta 2 inga find பண்ணிட்டு உங்க formula வச்சு பேஸ் பண்ணி போடுவீங்க. If it is equal to 3, the value which you are getting, it is equal to 3 means the curve is said to be mesocurtic. Okay amma? Next, if beta 2 is greater than 3 andishna, that curve is said to be leptocurtic. What ma? If beta 2 is equal to 3 means it is mesocurtic, and if beta 2 is greater than 3, the curve is said to be leptocurtic. Okay ma? Then if beta 2 is less than 3, idu 3 mattum mukkiyam, this is all, need not to worry. If beta 2 is less than 3, the curve is said to be platycurtic. If beta 2 is less than 3, then it is said to be platycurtic. And the value, beta 2 value find பண்ணுவீங்கம்மா. And the formula base பண்ணி, if you find the value for B2, and you will get some value. Okay, the value, if it is 1 point something, if you get means that is what is less than 3. In 1 means what, it is absolutely is less than 3. That means what, the curve is said to be platycurtic. என்னமா beta 2 oda value வருமா, and the value வந்து less than 3. For example, if you get beta 2 is equal to 1.74, 1.34, what that, the 1 point is what is less than 3. 3 oda lesser than இருக்கு. That means the curve is said to be platycurtic. Okay ma'am? And see, if you see problem paranga appadhaan puriyum. Find the degree of courtesies from the following data. Class interval enna kodutanga 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110. Then frequency f value they have given 15, 25, 20, 25, 15 they have given. See, frequency values they have given. So what's the formula for that? First, degree of courtesies, if you want to find means, what's the formula? Beta 2 is equal to m4 by m2 square. What's the value for beta 2? That is equal to m4 by m2 square. Moment, if the degree of courtesies, if they ask in moment based pani, if they ask means, this is the formula. What's the formula? Beta 2 is equal to m4 divided by m2 square. Beta 2 means is a degree of courtesies. Then m4 is equal to fourth moment about mean, and m2 square is the second moment about the mean.
as mostly என்ன மாதிரி நீங்க ஃபைண்ட் பண்ணுவீங்க d frequency ல class interval, then next you will give frequency. In meanwhile what you will do, then you will find d is equal to x minus a by c. all உங்களுக்கு இங்க வந்து m ல பேஸ் பண்ணி போட்டுருக்காங்க. நீங்க எந்த வேல்யூ நீ x கூட போடலாம். ஓகே அம்மா, see the tabular column. Class interval, '60 to '70, '70 to '80, '80 to '90, '90 to '100, '100 to '110. Then f value they have given 15, 25, 20, 25, 15. Then x only what you will do, m they have in place of x they have said as m. இப்படியாச்சும் போடலாம், நீங்க x கூட வச்சுக்கலாம். okay, need not to worry. how you will find x value? 60 plus 70 divided by 2. அப்படியே நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணுவீங்க. as usual எப்படி பண்ணுவீங்க, நீங்க x ஓட வேல்யூ எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுவீங்க, கிளாஸ் இன்டர்வல் ஆட் பண்ணிட்டு டிவைடட் பை 2 பண்ணுவீங்க. இங்க என்ன இருக்கு, கிளாஸ் இன்டர்வல் 60 plus 70, கிளாஸ் இன்டர்வல் 60 plus 70 divided by 2. அப்போ 60 plus 70 னா 130 யா, 130 divided by 2 பண்ணீங்கன்னா 65. 60 plus 70 divided by 2. Then 70 plus 80 divided by 2 is equal to 75. Then 80 plus 90 divided by 2 is equal to 85. Then 90 plus 100 divided by 2, 95. Then 100 plus 110 divided by 2, 105. Then you have find the x value from the find பண்ணிட்டீங்க. okay ma, what next you see here, if you add the frequency value, if frequency value என்னன்னா இருக்கு, if you add that அதுதான் உங்களுக்கு n ஓட வேல்யூ. அதானேமா, n ஓட வேல்யூ எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணீங்க, இந்த frequency f ஓட வேல்யூ ஃபுல்லா ஆட் பண்ணா that is the value for n. then normal what, d is equal to x minus a by c. so இங்க வந்து m கோஎஃபிஷியன்ட் கொடுத்தனால m minus a by c. a எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுவீங்க, how you will find the value for a? a means is the assumed mean. assumed mean எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுவீங்க, f இங்க பாருங்க x ஓட வேல்யூஸ்ல how many values they have given, now how many values it has ma, 1 2 3 4 5, 5 values இருக்கா. அந்த middle value என்ன மாதிரி 5 valuesனா we can easily odd numberல இருக்கு, 5 வந்து odd வந்தமா, odd இருந்துச்சுனா need not to worry, the middle value is 85. if it is even means what you will do, ரெண்டு வேல்யூ எடுத்துட்டு first value, middle value 4th and 5th. if they have given 8 means 4th and 5th value, first value தான் எடுப்பீங்க assumed mean. இங்க வந்து middle value இருக்குதனால this is the assumed mean, easily you can take. what's the value for a here, 85. so 65 minus 85, class interval என்னமா இருக்கு, 60 to 70. how much difference, 10 difference. so 65 minus 85 divided by 10. okay amma, so what you will get, minus 2 minus 75 minus 85 divided by 10 means minus 1. then 85 minus 85 is equal to 0. then 95 minus 85 divided by 10 means 1. then 105 minus 85 divided by 10 means 2. then you have find the value for d. okay, then this square எப்படி find பண்ணுவீங்க, 2 square. 2 square means 2 into 2 means 4. then 1 square 1, then 0, then 1 square, 1 into 1 1, 2 into 2, 2 square means 2 into 2, that is equal to 4. then d cube, இது யூஸ் ஆகுமா, உங்களுக்கு ஃபார்முலாஸ்ல யூஸ் ஆகும். ஸோ அதனால you are finding the value for d cube, d4, then fd square, then fd cube, then fd power 4. okay, so அதனால தான் இங்க d cube, d power 4 எல்லாம் ஃபைண்ட் பண்றீங்க. so d cube எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுவீங்க, d ஓட வேல்யூ என்னமா இருக்கு, -2. அப்போ -2 into -2 into -2. so -2 into -2 எவ்வளவு, +4 ஆயிடுமா, +4 into -2, then what you will get, -8. கரெக்டாமா, what ma, d cube means 2 cube, இங்க -2 இருக்கு. so -2 cube means
minus 2 into minus 2 into minus 2. So minus 2 into minus 2 how much ma? 4. Obviously plus 4. Then 4 into minus 2 means minus 8. Correct ma? அதே மாதிரி minus 1 into minus 1 into minus 1. இந்த ஸ்கொயரில் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பாசிட்டிவில் வரும், அதுவே க்யூபில் வந்துச்சுன்னா மைனஸில் வரும். தென் அதே மாதிரி 4 இது வந்து ப்ளஸில் வரும். ஓகேம்மா, டி பவர் 5 பண்ணால் மைனஸில் வரும். ஸோ இது ஓகேம்மா. அதே மாதிரி ஃபைண்ட் பண்ணுங்க. டி கியூப் டி பவர் 4 ஃபைண்ட் பண்ணிவிட்டு தென் எஃப் இன்டூ டி, தென் எஃப் இன்டூ டி ஸ்கொயர், தென் எஃப் இன்டூ டி கியூப், தென் எஃப் இன்டூ டி பவர் 4. எஃப் இன்டூ டி எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுங்க? எஃபோட வேல்யூஸ் 15 into minus 2 minus 30, 25 into minus 1 minus 25. அதே மாதிரி f into d find பண்ணுங்க. அதே மாதிரி f into d square, f ஓட வேல்யூஸ் என்னமா இருக்கு? 15, 25, 20, 25, 15. Then d cube what you have? Minus 8. d square means f into d square means 15 into 4, 25 into 1, 20 into 0, 25 into 1, 15 into 4. You are finding this value. FD square find பண்ணிட்டீங்க. அதே மாதிரி FD cube find பண்ணுங்க. FD power 4 find பண்ணுவீங்க. Okay அம்மா. Then you have to add. FD, if you add this value for whole value add பண்ணுங்க, summation FD ஓட value find பண்ணுங்க. அதே மாதிரி FD square value full add பண்ணீங்கன்னா summation FD square value find பண்ணுவீங்க. அதே மாதிரி FD cube find பண்ணீங்கன்னா summation FD power cube find பண்ணுங்க. அதே மாதிரி FD power 4 whole values add பண்ணீங்கன்னா summation FD power 4 values find பண்ணுங்க. Beta 2 is equal to m4 divided by m2 square. Beta 2 is equal to m4 divided by m2 square. Then idukku what we have to do means first வந்து அதுக்கு v1 v2 v3 v4 values வந்து find பண்ணனும். v1 ஓட value எப்படி find பண்ணுவீங்க? ஏனா y means formula c m1 is equal to v1 minus v1 மா இங்க minus v1 காணோம் பாருங்க. actually formula வந்து v1 minus v1. so m1 is equal to v1 minus v1, then m2 is equal to v2 minus v1 square, then m3 is equal to v3 minus 3v1 v2 plus 2v1 cube, then m3 is equal to 0 minus m3 is equal to v3 minus 3v1 v2 plus 2v1 cube. அதே மாதிரி m4 க்கு v4 minus 4v1 v3 plus 6v2 v1 square minus 3 into v1 power 4. இதான் formula மா. okay ma, it is not necessary, just you for reminding moment based பண்ணி if they ask means you have to take this. okay ma. so v1 எப்படி find பண்ணுவீங்க? v1 is equal to summation fd divided by n. so summation fd value உங்களுக்கு என்னமா இருக்கு இங்க பாருங்க. summation fd is equal to 0 வருதா? summation fd is equal to 0. so 0 divided by 100 is equal to 0. then v2 is equal to summation fd square divided by n. summation fd square value what you are getting? 170. so 170 divided by 100 is equal to 1.7. அதே மாதிரி v3 is equal to summation fd cube. fd cube is equal to 0 தான் வருது. so 0 by 100 is equal to 0. then v4 summation fd power 4 divided by n. 530 divided by 100 is equal to 5.3. okay அம்மா. இப்போ பாருங்க m1 value find பண்ணுங்க. m1 is equal to v1 minus v1. so 0 minus 0 is equal to 0. then m2 is equal to v2 minus v1 square. m2 is equal to v2 minus v1
square. So V2 value what you are getting ma 1.7. Then V1 value is 0. So 1.7. Then M3 is equal to V3 minus 3V1 V2 plus 2V1 cube. So V3 value is 0. Then V1 is 0. Then 1.7 appo illama value 0. M3 value also 0. M1 value also 0. Then M4 is equal to V4 minus 4 into V1 V3 plus 6 into V2 V1 square minus 3 into V1 power 4. So V4 the value enna mark 5.4. Then 4 into V1 V3 0. Okay, in the term 0 adama. Next 6 into V2. V2 value is 1.7. Then V1 is 0. Appo 6 into 1.7 mattu varum. Then V minus 3 into V1 power 4. V1 value is 0. So M4 value you will get as 5.3. Calculator la potu parangama. Calculator la potu. Cal C is the very important. You can use in university exam also. They will check the exam in the they will check that. Check the calculator and they will help you to use that. Okay ma, ninga need not to worry. You can use the scientific calculator. M4 is equal to 5.3 now. So beta 2 is equal to M4 divided by M2 square is the formula. Okay ma. M4 divided by M2 square. So M4 value what you are getting 5.3 divided by M2 value is 1.7 the whole square. M2 square 1.7 the whole square. Beta 2 is equal to 5.3 divided by 2.89. 1.7 the whole square putting in a 2.89. So beta 2 is equal to 1.83. 1.83 is less than 3 or greater than 3 or equal to 3 It's obviously less than 3. So the curve is platykurtic. Less than 3 vandishina. That is the curve is called platykurtic. Okay man, next problem பாருங்க. இதுவும் ஈஸியா இருக்கும். இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம் தான் நான் டீச் பண்ணேன். சும்மா உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ்க்காக I have given. Okay man. Next problem பாருங்க. Find the curtices for the data given below. அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க. என்னோட வேல்யூ அவனே கொடுத்திருக்கான். summation FD யும் கொடுத்திருக்கான். summation FD square, summation FD cube and summation FD buffer. Need not to find because they have given already the values they have given. So what's the formula? Beta 2 is equal to M4 divided by M2 square. Beta 2 formula enna M4 divided by M2 square. Then normally nipo ninga V1 eppadi find பண்ணுவீங்கமா summation FD divided by n. Then V2 is equal to summation FD square divided by n. அவனே கொடுத்திருக்கான் summation FD ஓட வேல்யூ கொடுத்திருக்கான் என்னோட வேல்யூ கொடுத்திருக்கான். So V1 summation FD வேல்யூ என்னமா கொடுத்திருக்கான் 25 னு கொடுத்திருக்கான். Summation FD is 25. 25 divided by 100 is 0.25. V2 is equal to summation FD square divided by n. That is 195 divided by 100 is equal to 1.95. Then V3 is equal to summation FD cube by n. 296. Summation FD cube or a value what they have given 296. 296 divided by 100 is equal to 2.96. V4 is summation FD power 4 divided by n. Summation FD power 4 enna kuduthirukka 865. 865 divided by 100 is equal to 8.65. Then இப்போ நார்மலா m1 எப்படிமா ஃபைண்ட் பண்ணுவீங்க v1 minus v1. Therefore v1 minus v1 னா அந்த வேல்யூக்கு மைனஸ் பண்ணா 0. 0.25 minus 0.25 is equal to 0. Then m2 is equal to m2 is equal to v2 minus v1 square. v2 என்னமா வந்தது உங்களுக்கு 1.95 வந்ததா. v2 value what ma you have got 1.95. 1.95 minus v1 value is 0.25.
So 0.25 whole square பண்ணுங்க. First next step என்ன போடுவீங்க 1.95 minus 0.25 the whole square பண்ணீங்கன்னா 0.063. You use the calculator. 0.25 the whole square பண்ணீங்கன்னா you will get the value as 0.063. If we subtract that, you will get the value 1.887. Okay ma, m1 value m2 value find பண்ணிட்டீங்க. Next m3 is equal to நம்ம formula v3 minus 3v1 v2 plus 2v1 cube. What's the formula? m3 is equal to v3 minus 3v1 into v2 plus 2 into v1 cube. Then you substitute v3 value. What you are getting? v3 value நம்ம வந்தது 2.96 வந்ததா 2.96 minus 3 into v1 value. What you are getting? 0.25. Then 2 into then what ma v2 value is 1.95 plus 2 into 0.25 the whole cube. Next பாருங்க 2.96 minus இதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்கன்னா first வந்து 0.25 க்கும் 1.95 எல்லாமே மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. So you will get 1.46 plus next வந்து 0.25 the whole cube பண்ணீங்கன்னா you will get 0.02. அது 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. You will get 0.04. next வந்து m3 value find பண்றீங்க. m3 is equal to you will get 1.54. then m4 க்கு என்னமா formula v4 minus 4v1 v3 plus 6v2 v1 square minus 3v1 power 4. m4 க்கு என்னமா formula v4 minus 4v1 v3 plus 6v2 v1 square minus 3v1 power 4. So v4 value என்னமா 8.65 னு வந்தது. Then minus 4 into v1 value is 0.25. நீங்க தான் ஃபைண்ட் பண்ணீங்க பாருங்க. v1 value is 0.25. Then v3 is 2.96 plus 6 into 1.95. Then v1 square value is 0.25 the whole square. Then minus 3 into v1 power 4. v1 value is 0.25 whole to the power 4. Next வந்து இதுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 4 into 0.25 into 2.96 means you will get 2.96. இது மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி if you multiply this first வந்து 0.25 the whole square பண்ணுங்க. அது வந்த வேல்யூ வந்து இது ஃபுல்லா 6 into 1.95 into 0.25 the whole square பண்ணீங்க. என்ன போட்டுக்க பாருங்க 0.06 minus 3 into 0.25 power 4 na 0.0039. இதெல்லாம் ஃபுல்லா இத ஆட் பண்ணிட்டு சப்ட்ராக்டும் பண்ணீங்கனா m4 ஓட வேல்யூ will get. ஓகேமா? then ஃபார்முலால நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. what's the formula? beta 2 is equal to m4 divided by m2 square. m4 what you are getting 6.38 divided by m2 value is 1.87. 1.87 the whole square. Why means m2 square. So 1.887 the whole square. Then what you will get? Beta 2 value paranga. Beta 2 is 6.38 divided by 1.887 the whole square means 6.38 divided by 3.56. So beta 2 is equal to the calculator la potu parunga 6.38 divided by 3.56 means you will get 1.79. Idu vandu equal to 3 ah iruka? No. With is beta 2 oda value vandu equal to 3 ah iruka? Illa is less than 3 ah iruka? Ama kandipa beta 2 is less than 3. 3 value is less. So அது வந்து என்னமா
that is platykurtic. Beta 2 value is less than 3. The curve is platykurtic. Okay ma, இந்த ரெண்டு problem is more than enough for you. Just உங்களுக்கு formula என்ன இருக்கு அதை வந்து போட்டு பாருங்க. மொமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். இது வந்து இன்னொன்று சரி ஜஸ்ட் உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்காக I have given. Then I will teach the only one topic is there ma, Kelly's coefficient of skewness. If we finish that topic, four units completed ma, that you refer that the 4 units is enough for your what ma, model examination. Model examination ki in the 4 units போதும். ஓகே மா, அது வரைக்கும் நல்லா recall பண்ணி நல்லா எழுதி வைங்க. That's enough for your model examination. 1 unit is there. After the examination I will teach you. Okay amma, 4 units is enough. அதுக்கு தான் நீங்கள் mean, median, mode, standard deviation, quartile deviation, range, then curticisல அந்த ஸ்டார்டிங்கில் டீச் பண்ணலாமா skewness, curticis, அது ஒன்ஸ் பாருங்கள். அதுதான் போதும் உங்களுக்கு. ஓகேம்மா, நல்லா recall பண்ணி நல்லா எழுதி ஃபார்முலாஸ் நல்லா பை ஹார்ட் பண்ணுங்க. Formulas are very very important. So you see the formulas, you write the notebook and you will get some idea. Okay ma, thank you girls.